키오스트의 연안제 안전부의 김남훈 박사님이십니다. Next, we'll invite Dr. Kim Nam-Hoon, Senior Researcher Scientist at the KIOST, and he will talk about AI-based ocean observation and prediction, strategies and applications. He got his degree from Seoul National University, and his expertise is oceanographic system. And he's also interested in AI-based marine prediction and strategies and its application. So please welcome the presenter with a round of applause. 네, 안녕하십니까. 연안제 안전연구부에서 근무하고 있는 김남훈이라고 합니다. Good afternoon, everyone. I am Nam-Hoon Kim, Senior Researcher Scientist at the Coastal Disaster and Safety Research Department at the KIOST. Laser pointer doesn't work, so I'm just going to go ahead with my presentation. So I'm going to talk about the AI-based ocean observation and prediction, strategies and applications. I mostly share my experience and the case that I've been working on. And it's about how to utilize the AI technology in making accurate prediction. This is the context of my presentation. And my title includes AI-based prediction and observation, but I wouldn't call my research as having any intelligence, any sort of intelligence. So I just want to, I think my research is limited within machine learning, and I also personally prefer the term machine learning to AI. So I'll limit my presentation to machine learning. So I'm going to talk about observation and prediction. But about prediction, it will be mostly about numerical model. How to apply this numerical figures into modeling. So in the physics, marine physics, we used data or we observe to understand the ocean. As you all know, AI technology is amply used these days. And if you are a researcher in physics, 4 to 5 years ago, they were quite skeptical about using the AI technology, but more recently, 2 to 3 years ago, if I go to academia or attend a conference, a lot of physics researchers are using AI technologies. And it's been only 2 to 3 years for me since I've jumped into the AI area. So the oceanophysics, so it works this way. I don't see the point. I don't see the pointer, but I'll manage it. So where was I? So the perception about the oceanophysics, or if you're a researcher yourself, the AI was regarded as a black box area, but I see a lot of perceptual changes these days. So with this perception change, then how are we going to use the AI technology in our research area? And this is from articles that I refer to. So there are 4 sub-areas. Among the legacy technologies, we can use facial recognition to classify patterns of weather and climate, and also hyper-resolution technology to improve the data we have, or pattern prediction modeling can also be used to make oceanic prediction. And dynamic time series modeling can be based on language translation technologies. So under this big category of oceanic studies,
These are the possible categories: observations, theory, models, prediction, and there are also subcategories under each category. And I extracted some keywords under the categories. Of course, this is not exhaustive list, but I put into the red box is the area that I'm focusing on right now, and what goes into blue box, well, I'm going to focus later going forward. So I'm going to focus my presentation from the perspective of observation and prediction. First, observation. The first technology is gap filling. And if you look at the map here, this is the time series data of water temperature. And if you look from 2003 to 2023, you see some gaps here, and most gaps are in summer season. And as you can all expect, there is a typhoon every summer that hits Korea. So sometimes it can harm or damage the facilities and equipment, and it takes time to repair the damages. So sometimes we see this long gaps in data observation. So you got to do something about it to fill the gap. Maybe you can refer to the previous data. You can refer to the history. That's one way. But most of the historical data, they were also impacted by the storms and typhoons and all the seasonal events. So you'll never know what really impacted this data. So you become inaccurate in filling this gap. So I wanted to overcome this gap, fill this gap more accurately. So as you see from this diagram, the reanalysis data is built first, and that's going to be matched one-on-one with the real data, and you do the calibration as the next step. So the reason why we do this is that you don't know what was there in the gap, and you still had the system do the machine learning, then you will have inaccurate prediction based on the inaccurate reference. So in the process of learning, machine learning, this prediction that you make to fill up the gap works as a real data. So it's a long learning then. So this is how we fill the gap. So you see how the gaps are imitating the real historical data. But this gap actually happened because of some damage to the facilities and equipment because of the storm. What you see when the storm hits, then the water level rises instantly, and it also reflects that data. So when we implemented the machine learning, we made an assumption that we didn't do the observation until 2020. And if you look at the bottom right, this is the result of the machine learning. And what we wanted to look at is how closely they imitate the historical data. And you can see the gap-based field with close to real data accurateness. But there's a little bit of discrepancy in terms of time. There's a 10-minute difference. And what you see on this slide is temperature.
시간 단위의 자료를 ERA5 활용을 했었는데 시간의 상도가 조금 더 높은 is the 입력 data 자료를 that we 활용을 하게 되면 used. 보시는 And if we 것처럼 use higher 모의고사 결과가 definition, 조금 higher 더 resolution 나아지는 data, 것을 then you can see 확인을 할 better 수가 results 있습니다. here. 기합도 했는데 이 In 부분은 terms 제가 of 시간 the 관계상 넘어가도록 filling the 하겠습니다. missing 그리고 이렇게 missing 결축 구간이 없는 parts. 상태에서 장기간의 해양 관측 자료를 우리가 시계열 자료로서 So 확보를 하게 된다면 다음으로 해볼 수 있는 것은 이 we 자료를 가지고 secure 예측을 the 하는 것이죠. time 그래서 series 앞에서 data by filling the 된 gap. 관측 자료를 이용을 And 해서 what we can LSTM 모델 do 시계열 예측 자료를 next 이렇게 예측 모델을 구축을 is 하고 to build 세세하게 얘기는 is 하지 to 않겠습니다만 predict 여기에서는 그냥 원 the 스텝 next step. So 프리딕션, you first have to build the prediction model, and this is the one-step 사실 direct 이런 prediction model. 네트워크들은 잘 맞을 수밖에 없는 구조이기는 합니다. 근데 이제 And 원래 this 예측은 network 이렇게 하면 has 안 되는데 relatively high 좀 더 accuracy. 세부적으로 예측 결과를 Yeah, 보여드리기 this is 위해서 not a 제가 classic 뒤로 way 좀 of 넘어가도록 making 하겠습니다. prediction. 그래서 But 다음으로 수치 모델 분야에서 제가 인공지능 기술을 활용한 사례들을 and I'll go 보여드리도록 into 할 numerical 텐데요. modeling. 제가 활용한 수치 모델 자료는 The 앞서 이제 data 이영호 박사님께서 말씀해 주셨던 것처럼 저는 이제 저희 부서에서 운영을 하고 있는 운영형 리서치 시스템 And 쿠스의 the L2 도메인의 자료를 활용을 했습니다. we 그래서 왼쪽 그림을 보시게 되면 가운데 use 있는 this data 도메인이 as L2 a 도메인인데요. source for 이 L2 domain 도메인은 that we 공간의 use 상도가 right now, 48분의 1도 a 약 한 KOOS 2km L2, 정도의 공간의 상도를 가지고 and 있습니다. it has 2 그리고 이제 kilometers 그리고 제가 resolution, 수온에 대해서 spatial 학습을 resolution, 시켰는데 제가 학습에 활용한 모델은 and 컨볼루션 we LSTM 유넷이라는 we did the 네트워크인데요. machine learning 이제 for temperature. 다들 잘 아시겠지만 컨볼루션 LSTM 같은 And 경우에는 convolution LST model was used here. 특화된 모델이고 As you all know, it's very special type of model that is 해상도를 복원하는 기술이죠. that is designed for 이 this. 두 가지를 조합을 시킨 이유가 제가 UNIST 개발을 한 model 것은 아니고 is the better 외국에 있는 연구자들이 resolution 가운데 model. 그림처럼 네트워크 스트럭처를 구축을 해서 모의를 하고 So 있는데 the foreign 이렇게 해야 researchers 되는 이유 중 are 하나가 working 사실 이제 제가 on 앞에서 L2 도메인이 48분의 1도 약 한 2km building 정도의 공간의 network, 상도를 as you see 가지고 on 있다고 this 했는데 slide. And 우리가 as I 수온을 mentioned, it 기준으로 has 2 생각을 해보면 kilometers 2km resolution, and 격자가 굉장히 this 고해상도이거든요. 2 kilometer 이 resolution 도메인 is 안에서 very high 수온이 이 공간 resolution. 안에서 변동하는 어떤 공간적인 패턴들이 굉장히 다이나믹합니다. And the 근데 change 인공지능 pattern 모델의 몇몇 모든 in this grid 인공지능 is 모델이 그러진 very 않지만 몇몇 dynamic. 인공지능 모델에서 And I'm not talking 예측을 about 하는 all the 과정에서 이 AI 모델링을 model, 수행을 하게 될 but 경우에 예측된 결과에 when doing some 이런 modeling 공간적인 work 패턴의 for 결과, 그러니까 prediction, 스케일링된 결과들이 다소 the 에너지가 scale 약간 좀 소실된 형태로, results 그러니까 한마디로 이제 you 스무딩된 get 형태로 is sometimes 도출이 되는 quite 경우가 종종 smoothened. 있습니다. So 그래서 이제 해외 you 연구자들도 이러한 문제들을 you 좀 don't get the 인지를 하고 full, 있었는지 이 부분을 full 최대한 좀 pixels, so to 방지를 speak. 하고자 유넷 So in order to 네트워크를 컨볼루션 prevent this, LSTM에다가 결합을 시킨 것 we 같습니다. combine the 그래서 저도 UNIT 컨볼루션 LSTM network 유넷을 활용을 to 해서 저희 convolute 이제 쿠스 모델 L2. 결과를 학습을 시켰습니다. 그리고 앞에서는 이제 And 제가 based on this, 원스텝 we 프리딕션, had 원타임 the 스텝 프리딕션을 KOOS 했다라고 한다면 do the 여기서는 machine 이제 learning 제기적 on this. 예측이라고 해서 멀티타임 스텝 And 프리딕션을 수행을 했습니다. we conducted multi-time 이제 뭐 prediction. 원스텝 프리딕션에 대해서 간단하게 설명을 드리면 왼쪽 And 위에 a little 있는 bit 그림은 about 이제 one-step 수치 모델, prediction. 입력값으로 That what you 활용되는 see 수치 on 모델 the left 자료입니다. is 저희가 T 플러스 the 1 numerical 타임 스텝을 modeling 예측을 that's 하기 위해서는 used for T-2 input data. T까지의 So 시간 to 수치 make a 모델 자료를 prediction, 가지고 you have to 원타임 have the 스텝, data 그러니까 from T 플러스 1을 T-2 to 예측을 하게 T 되고 T 플러스 2 같은 경우 T +2, 플러스 2 타임 and T 스텝에 대해서 +2 예측을 하기 is 위해서는 T 마이너스 the result of 1부터 the T 플러스 prediction. 1에 So 해당하는 수치 모델 자료를 to 인용으로 have the 활용을 해서 to make the 예측을 보통 하고 prediction, you have to 있습니다. take a look at 근데 이제 제기적 from 예측, T-1 그러니까 to 멀티스텝 T 프리딕션 같은 +1. 경우에는 앞전 T But for 플러스 1 multi-step prediction, 시간 범위에서 예측을 할 때는 when 앞전에서의 making 원 스텝 프리딕션과 동일합니다. 근데 이제 T 플러스 2 when making T 스텝에서 +1 우리가 prediction, 예측을 하게 the 될 same 경우에는 happens T 마이너스 as 1 the one-step T는 수치 모델 modeling, 자료를 but 활용을 하고 T for 플러스 1은 making 앞전에서 prediction for 예측했던 T 예측 결과를 가지고 +2, 이게 순차적으로 예측을 하는 방식을 멀티스텝 프리딕션이라고 하는데 it just 이게 does 원래 the 맞는 consecutive 방법이죠. prediction 그래서 based on the 이렇게 T+1 results, which 예측을 is 하게 된 결과는 이제 제가 이렇게 more 보여드리기는 right 하는데 compared to the 지금 이 one-step 결과가 나온 지 prediction. 사실 얼마 안 So 됐습니다. 그래서 이제 원래 this is quite new. 제가 여기서 보고자 했던 부분들은 예측 정확도라는 관점에서라기보다는 So 컨볼루션 my LSTM focus here is 유넷이라는 not 네트워크를 활용을 accuracy, 했었을 때 우리가 but 예측을 하게 될 경우 rather 공간의 on 상도가 when 소실이 using 되는가 안 the 되는가에 대한 convoluted 여부입니다. 그래서 L2 뭔가 network. 이제 그런 I 공간의 wanted 상도에 to 대한 특성들을 see how much 분석을 하려면 우리가 loss 에너지 we can 스펙트럼 분석을 해야 reduce. 되기 때문에 아무래도 여기에서 이제 좀 더 추가적인 연구가 수행이 되어야 So 될 것으로 for spatial 생각은 되는데요. analysis, 그래도 또 spatial 예측을 resolution 했으니까 예측 analysis, 정확도 평가를 안 of 하면 안 course, for the 되겠죠. work 그래서 is needed. 공간 바이어스에 대해서 저희가 그냥 우일 Considering 예측 all 결과에 this 대해서 spatial 그냥 다시 bias, 채팅을 시켜보면
이 공간 평균된 바이어스입니다. So 왼쪽 그림이. the graph you see on the left 원스텝 is 프리딕션 같은 경우는 mean 사실 뭐 bias 예측 기간을 얼마나 두냐에 따라 results. So 두는지에 depending on 상관없이 사실 the 오차가 그렇게 time 커지지는 scope, 않습니다. 근데 이제 멀티스텝 well, you 프리딕션 don't 같은 see 경우는 much 아무래도 difference 다음 타임 depending 스텝을 on time 예측하는데 이전 scope. 타임 스텝에서 But 예측했던 for 결과들을 활용을 multi-step 하다 보니까 prediction, you 예측 always have to 시간이 look for 늘어나면 the 늘어날수록 점차적으로 immediately 에러가 previous 증가하는 그런 data 경향성을 that you 우리가 got. 확인을 할 수가 So you 있습니다. can see the 이제 미래 전략 마지막 파트인데요. you can 사실 see 제가 more 앞에서 increase 이렇게 or bigger 보여드렸던 increase in 부분들은 recursive 사실 이제 관측 path. 자료와 인공지능 혹은 수치 모델과 인공지능 이렇게 So 각각 what 독립적으로 I've 활용된 shown 결과들을 제가 you 보여드렸는데 사실 제가 is 아까 the 김 one-step 박사님께서 versus 말씀해 주셨던 것처럼 multi-step 제가 하고 있는 prediction 분야는 수치 using 모델 numerical 자료를 data. 캘리브레이션 하는데 중점적으로 but 연구를 하고 있습니다. 이 말은 another research 관측 is going 자료를 on 수치 모델과 관측 자료를 학습을 about 시켜서 수치 calibration. 모델 인공지능으로 학습을 시켜서 수치 모델의 Predicted 결과 data and 정확도를 observed data 올리기 are both 위한 그런 learned 연구를 수행을 하고 있습니다. by the system. 그렇게 나온 결과들은 사실 뭐 합성장으로도 우리가 활용을 할 수가 있고 혹은 Maybe 자료 they 동화의 can 입력 자료로도 우리가 충분히 be 활용을 할 수가 있거든요. combined to 제가 create 여기서 another 드리고 set of 싶은 data 말씀은 that can 사실 be used 이제 as a 우리가 source for 예측의 another 국한을 system. 지어서 So, 설명을 좀 드려보자면 but I want to 예측을 limit 하기 my 위해서 talk 관측 to 자료를 the prediction 활용해서 관측 자료와 only. 인공지능을 활용을 하거나 예측을 하기 So 위해서 수치 모델과 utilizing the 인공지능 observed 기술을 data 활용하는 or 것은 the 사실 predicted 조금 data 한계가 for 있습니다. prediction 왜냐하면 관측 or 자료는 numerical 정답 자료라고 치부가 되긴 하지만 data 우리가 has 공간적인 해석과 충분하지가 limitations. 않고 그다음에 모델 자료 같은 경우에는 either 시공간적으로는 충분한 because 정보를 of 갖고 the 있지만 얘도 역시 이제 lack of 추정값에 불과하기 때문에 우리가 lack 정답 of 자료로 spatial 활용하기가 data, 힘들죠. 그래서 이 두 자료를 or 같이 because 융합을 of 시키면서 the lack of 그 과정에서 accuracy, 인공지능을 활용을 하는 which is 예측 분야에서는 inherent 최근에 to 이걸 이제 prediction. 하이브리드 모델링이라고 보통 That's why 정의를 we're using 내리는데요. hybrid 이렇게 이제 modeling 뭔가 알고리즘 in 개발과 같은 원심 prediction 기술을 개발하는 area. 단계는 So in the process 제가 뭐 of 결론적으로 developing original 마지막으로 좀 technology 설명을 like 드리면 이렇게 algorithm, 알고리즘을 개발하는 단계로부터 우리가 도출할 수 있는 결과는 what we 예측 can 정확도의 함상일 learn 겁니다. 근데 이제 이렇게 될 경우에는 as 사실 a 너무 takeaway message 학습시켜야 되는 is 데이터가 너무 increasing 많아져 버리게 accuracy 되니까 of the 여기에 우리가 추가적으로 수반이 되어야 되는 data. 부분들은 전산 자원입니다. 그래서 병렬 And so what GPU가 we need further 수치 모델에서도 사실 is CPU 클러스터를 굉장히 computing 크게 구축을 해서 쓰고 resources. 있는데 사실 인공지능도 So our 제가 CPU 학습을 is big, 시켜보니까 of course, 알겠더라고요. but 이게 병렬 GPU가 the 많이 필요합니다. AI has a 그렇기 lot 때문에 more 우리가 뭔가 parallel 예측 결과에 CPU, 대한 GPU, 정확도와 신속 정확한 so 예측 결과를 that 얻기 we can 위해서는 secure 하이브리드 more accuracy 모델링이 수반이 되어야 in prediction. 된다라는 말씀을 드리면서 So 발표를 마치도록 hybrid 하겠습니다. modeling would be the 감사합니다. answer going forward. So that is the conclusion of my presentation, and thank you for listening.